Katonda olw'ekisa kyampadde okubeera nga nnyimirira n'olunaku olwaleero. I want to thank the Lord for the grace He has given me to be standing here even today. Ate n'olw'omukisa ogumpeereddwa okuyimirira wano. And for the opportunity given to me to stand here. Kubanga buno ng'obuweereza bwa UCC bulina n'obukulembeze ate nabwo obwabwo. Because as UCC ministry, it has its own leadership. Naye baasazeewo ne bampa omukisa nange nsobole okuyimirira. But they decided and requested me to come and stand. Kati n'ekyo nakyo era nakyo omukisa okuva eri Katonda. And that's also a blessing that comes from the Lord. Neyagadde era ne musabisa eno kankikole, neyagadde okubaabuulirako katono ku background y'obuweereza buno. I wanted to give you a little about the background of this ministry. Kubanga mmanyi nti bangi temumanyi wa gye buvudde ne butuuse wano. Because I know so many of you do not know how fight has come up to this level. Tulina ebintu bingi bye tusobola okwogera ku buweereza buno naye kanzigyemuko bimu. There are many things that we can speak about this ministry, but I will pick out a few things. Obuweereza buno bwatandikira wansi ddala. This ministry started in a very humble way. Era nga tewali amanyi nti bulituuka ne wano we butuuse. And no one ever knew that it would reach such a level as it is now. Situmanyi oba mukama waffe eyawummula kati Bishop Senfuma waye yali akimanyi naye ffe nga ffe twali tetukimanyi. We don't know whether our boss, Bishop Stephen Senfuma, who has now arrested, knew whether it would come to this level or not. Naye ffe byonna bye tulaba bigenda mu maaso tugamba nti Ebeneza. But for us, when we look at whatever has happened and what is happening, we give the glory to God. Mukama atubete. It's God that has helped us. Obuweereza buno bwatandika oluvannyuma lw'obuweereza bwe twalimu obwali obwa heritage okuggwaawo. This ministry started after the ministry that we had at Heritage was broken. Era saagala kutematema bingi nnyo ku heritage. And I don't want to break so much about Heritage. Naye nga bwaggwaawo. But that ministry was destroyed. N'obuweereza ne butundibwa. And even the ministry was sold off. Bishop n'akuŋŋaanya abantu abaali basaasaanye. And then Bishop gathered the various people that had scattered. Katusobola okweyita bakaawonawo. And we can call ourselves the remnants. Ne tutandikira waggulu eri ku Good Times awo ku Kyekawala. And then we started up that side at Good Times in Kawala. Okusekererwa kwali kungi nnyo. And so many people laughed at us. Naffe ffennyini nga tetumanyi nti tulisobola okutuukako we tutuuse. And we also didn't know that we would reach where we have reached today. Baatusekerera nnyo. They laughed at us. Ab'oku kyalo olw'okubanga baali batutunze. Those around the village because they had sold us off. Naye twebaza nti twalina Mukama waffe eyalina okwolesebwa. But we thank the Lord for our boss that had a vision. Twasabira kondooze Sunday zaali ntono ku Good Times ne tuvaayo. We had fellowship for a few Sundays at Good Times and then we left the place. Era twalina ekitundubaali ekyali awo nga nakyo kizibu nnyo nga kiyiwa ettaka buli ssaawa Good Times. And we had a kind of tarpaulin or kind of tent that we used that would always throw dust upon us. Ne tufuna omukyalo omuzira kisa yawummula awo mu kibizza awo ku kkuba awo n'atugamba nti ku kiraalo njabba waako era we twateeka ekkanisa twasenda busa bwe zaagiranga ne ziyingira. And then we had a good lady, a good Samaritan who helped us and gave us a place where in Chivizi where we went. Mukyalo yatukola bulungi yatukira Bishop Senfuma gwe yagamba ebyo kuba yali mukulembeze waffe. That lady did us so good because she approached Bishop Senfuma at that time because he was the one leading us. Naye abantu betamanya oba baali balokole oba si balokole baamuyingirira ne bamugamba nti abo abalokole ate naye yali mulokole nga tusaba naye abalokole buli balinnya ekigere baba tuttewo. But I don't know what happened. There are some people that approached this lady. I don't know whether they were Christians or not, but they told her once Christians step in a place, they will take over the place. Nga mazima twali tetwatugambangako nti batusabira ekifo tukitwale. Omukyala yakyuka omulundi gumu n'atusooka n'atugamba yali atuweereddewo obwerere n'aga tugende wa administrator gye. We had never shown any interest or made a prayer that says we take over that place, but
the lady turned around against us. Netugenda ne batugamba musasuleyo ku ssente. So we went and they told us we need to be giving some money. Aboongera ne bamugamba nti kasita balinnyawo ekigere ng'awo wagenze. And the people continued to tell her, once those people come into your place, they are going to take it. Twali tukunze abantu nga tubagamba emizigo gye gyonna mugisuleko abeere ng'afuna ssente asanyuke. Ne tuzimba n'ettooyi tukola ebintu, kumbe bye tukola ate bye birenda n'otugobesezaawo ddala. We had mobilized a number of people to come and even rent on her rentals such that she would benefit from those people, not knowing that things were going to turn around against naye us. ng'okuzimba obuzimbi toilet n'okugisimisa nga okusonda ssente yeetaaga emyezi nga 8. But contributing and gathering up money to build a toilet and make it in that place would take like 8 months. Tusonda. We contributed. Bishop yali tubadde n'omuntu eyawummula ndowooza oba awummudde mwaka guwedde abadde mukadde Ssemuju. We have an elder that passed on last year, Elder Semuju. Omukadde Ssemuju yakwata ssente zaffe nga tukyali awo kuva ku lunaku UCC lwe yatandika paka lwawummudde nga mukadde Ssemuju yakwata ssente. That elder who now passed on was the one in charge of our treasury and would keep the money. From the time we were up there, up to when he passed on, he was the one keeping our money. Omuliro bwe gweyongera omungi omukyala n'atugamba nti muveewo. Things became so serious and that lady reached a point and told us, please leave my place. Kanaye ne wetudda tetumanyiiwo. But we didn't even know where we were going next. Naye Mukama nga bw'akola ebyekisa. But as the Lord is merciful, naye nga Bishop yatuzangamu amaanyi n'agamba muno mu Kasubi tuteeka okugulamu ekifo. but Bishop would always encourage us and would say, we will get a place within Kasubi and we'll buy it. Naye nga ge mazima nga bw'otunula oti n'onoonyanga ebigambo olaba bigambo bugambo. But the fact was, if you would look around, you would just look at these words as really just words. Naye lumu mukadde Nyanzi najja n'agamba nti abange abafamire balina ekifo kye batunda. But one time, Elder Nyans told us, the family has a place that it is selling off. Ne tujja tukirambula ne Bishop. We came and looked at the place with the bishop. Bishop n'agamba kino tukitwala. And the bishop said, we are taking this place. Naye simanyi dozanga okuwaayo ebiweebwayo bajaaberanga emitwalo ng'oba 3 oba nga oluusi tegiwera. I don't remember exactly, but our offertory, maybe first service, would be like 20 or 30,000 or even less. Kati nga bagenda okumala okugenda okuwaako ow'Enkumi 2 ow'oluki obusigaddewo ne nga bagamba Ssemuju butwale mu banka. So after giving away someone 2,000, another 1,000 and such things, whatever little that would remain would give to Elder Semuju and tell him take it to the bank. Era twasalawo nga tukulemberwa mukama waffe Bishop Senfuma nti bwe tugenda mu banka bwe tuteekayo ssente tetujjaayo katabo. By then ng'olina okusayininga. Twagamba tetujjaayo katabo tuleme okukemebwa okuwithdrawinga ku ssente ezo. And we decided, led by our boss Bishop, that when we deposit money there, we don't need to make any arrangement or get a checkbook that we can withdraw any money from there. Ne tutugenda nga tuteekayo obusente mutwalo gumu kitundu bwe tutyo naye ng'akatabo akajjayokko twagaana okukakwatako tetwagala kujjayo ssente ezo. So we continued to deposit money there, 10,000, whatever we would get, but we had decided not to withdraw any money. By the way, n'okunoonya we tufuna account kubanga tetwalina biwandiiko, banka zonna zaatugoba nga tetulinayo wadde akawandiiko akamu, ebbanka eyatukkiriza yali Greenland. At that time, even being accepted to open up an account in the bank was so hard because we didn't have any supporting documents. And the bank that accepted us was Greenland Bank. Era nzijukira Ssemuju ne Nyanzi lwe bagenda okucekinga ku ssente zaffe kwaliko emitwalo egiwera 50. Ffe twalaba nga Yesu yasse dda. And I remember when Elder Semuju and Elder Nyanzi went to check on the account and they came and reported that it had 500,000 shillings, we saw Jesus having come down to us. Ne tutuula n'abazeeyi. So we sat down with the elders. Tubawa ssente emitwalo 5.
we gave the owners of the place 500,000 twakoma shillings. mu kanisa bishop n'alangirira n'agamba twafunye ettaka twasasuddeko $5,000 tubuzaayo $1,000,000 ekkanisa neekuba enduulu okulaba nti tuyina $500,000. And after paying that money, Bishop came and declared in the church that we had paid off 500,000 shillings for the land and we were required to pay another 1 million. That was a great miracle and the whole church rejoiced and eulations were made. Ne tugula wano. And so we bought this Bwe place. twagula wano abakimanye abamu abaaliwo Bishop yagamba lunaku lumu mmenye ebintu byonna byonna tukkirire wano. And those who were here at that time, Bishop told us to break down whatever was here such that we can clear. Naye nga si wazimbe. But there was no building. Tuba tukyagira LC ate yali etusayiningidde nga tugula n'egamba ekkanisa tejja kubeerawo. When we were still organizing ourselves, the LOC that had signed on our documents when we were buying turned against us and we said a church cannot be here. Jjukira eri amabaati tugagjeeko n'oli omukyala abadde tatwagala ng'agamba abalokole ebalinnya ate tuzze wano batugaanye okuzimba ebintu byaffe byonna nga biri awo. Remember, we had broken down the previous structure where we were worshiping, we had removed the iron sheets and we had brought everything here at the church compound. Tulina abantu abamu abali kakiiko kati abamu bawumulanga Mukadde Mbogoyi yali church administrator by then. We had some elders, some pastor like Elder Mbogo, he was one of the administrators. Ne tugenda ku poliisi nejja ne pato yagenda okusanga ng'ettendo ligenda mu maaso wano eno omusana gwali gwaka nnyo poliisi nega muzimbe. So they had gone even to police, so police came with a patrol to see what was happening, and when they reached here, there was great praise going on, and they said, please, let's leave these people, please continue and build. Twalwanagana ne toilet eyali awo. We struggled with the toilet that was this side N'ekkanisa. and the church. Era mulimu abantu abamu abajja oluvannyuma ne batwatulira amazima. Waliwo omwe yatwatulira n'aga muyina ekigambo naye bwe mulizimba toilet ndijja. There is someone that came and spoke to us openly and told us, with the word you have the word, but if you are able to construct a toilet, I will come. Kubanga nga amazima gali nti nga bw'oyima mu ttooyi ate ng'eno ebigenda mu kyaki era obirengera. Twalinako obuzigo bubiri naye nga bw'obeera eri mu ttooyi ng'ositamye kweganga teweetaaga nnyo kugira nga ebigenda mu maaso eno bw'obirengera bulungi. The fact was, if you would go to the toilet, as you were in there, it was possible for you to look at whatever was happening in the church as you do your business the other side. Tulina abantu abamu abaakolanga omulimu nga gwo omulimu ogwabwe gwa kusena musulo guno guyuwayo kusena musulo guno guyuwayo. We had some people whose ministry was to clean up that place and clean away all the urine. Whenever it would accumulate, they had to remove it. Ate n'obusirikale obubeera wansi mu ttooyi bwakolanga effujjo oluusi ne buvaayo ne bujja ku kisenge buti ne bujja oba nabo bwajjanga kusinza nabo ne buvaayo eyo wansi mu ttooyi. And even the maggots that would stay down in the toilet would reach a certain time, sometimes during maybe heavy praise, they would also come up and climb up the walls, maybe to worship, I can't tell. Naye twebaza Katonda n'okuzimba toilet eyo okugituusa awo lwali lutalo lw'amaanyi. Even constructing the toilet to that kind of level where it was a real battle. Naye gano ge mazima. But the fact is, UCC tuvudde mabega nga tuli bumu. We've come from afar off as UCC when we are united. Nzijukira abantu abakyala bajjanga wano ne bagira enkongo okusitulawo wano waliwo emimwanyi ng'abakyala bakolera wamu nga abagula ebikajja abakola eri nga basindika ebikajja abantu nga bakolera wamu ffenna. I remember so many people working together, including ladies. There were so many stumps of coffee plantations that were there, but they would come and uproot them and clear the place. We would work in unity. Waliwo nnyonyi ntono lumu lwe yakunga n'agamba ekifo kiteekwa okunyirira n'asimba amalanga okwetooloola awo omusajja muyiiyayiiya. I remember there is a time when Apostle Nyonyintono said we have to clear and clean the whole place, and so he got some pieces of wood and planted them all around the place. UCC gyevudde.
That's where UCC has come from. waliwo twatuuka ne tuzimba wano nga tugenda okuzimba wano. There is a time when we built here. Bishop yakuba bloka, yalinamu abavubuka abalaawo abamanyi bloka ne bagenda mu ploti ye gye yali afunye Nansana n'asamba bloka emitwalo 2 gye gyasooka wano eno. It is Bishop together with some few boys that went with him in Nansana where he had a plot of land, and they made the bricks, 20,000 bricks that started the work. Era olwo yawa obujulizi yagamba yagenda ekigambo ne kimulema nga awulla asambye ettaka awulla nga amaanyi gamuweddemu. And there is a time when he was giving a testimony, and he said one time he came and he had almost no strength to stand on the pulpit and preach because he had spent all the energy making mud to use for bricks. Mukadde Bone waliwo yagenda ku ploti n'agisanga engeri gye bagikosimyemu ettaka n'agamba naye omusajja ono n'oddira ploti n'ogisimamu nti ettaka omusajja ono bannanga ayagala Mukama. Nga byakola byonna nga biraga nti ayagala Mukama. Elder Bonnet one time went and looked at that plot after that, dug all around it, and he looked at it and really saw the love that his master had for the ministry. Gogano ge mazima Mukama waffe Bishop Senfuma yali ayagala Katonda we n'omutima gwe gwonna. The fact is, our bishop, the late now, loved the Lord with all his heart. Era nga naawe akuleetera okwagala Mukama. And it would also make you to love God n'okukola n'amaanyi gaffe gonna. and to work with all our strength. Amaanyi gaffe nga UCC gabadde mu kubeera bumu. Our strength as UCC has been in our unity. Era gajja kusigala nga gali mu kubeera bumu kubanga ekyo Mukama waffe yakitusigamu. And our strength will remain in that unity because that's what our master put into us. Twatula wansi ng'abaweereza yagenda atulondamu n'atuula wansi n'atusomesa emyaka gye tusimanyi, yatusomesa emyaka mingi. We sat down as ministers under him for many years when he was teaching us. Natusomesa obwetoowaze buli masomo gonna. He taught us about humility and so many other teachings. Naye nga tetumanyi nti tulivaamu ekintu. But we didn't know at that time that something good would come out of us. Twakolanga conference ezo zatandikira wano, ezo ze mulaba zagenda Cold Kampala, Lubiri wa, ne zatandikira wano eno. We used to do conferences, those conferences that would hold in places like Cold Kampala, but they began here at first. Conference ezo nga zibeera emirundi 2 mu mwaka. Those conferences would happen twice in a year. Era conference ezo, and these conferences, Bishop yazibuulirangamu okuva ku makya paka obudde okuziba nga yabuulira, n'olwenkya n'alukwata n'abuulira, n'oluddako n'alukwata n'abuulira. In those conferences, Bishop would preach from morning to the evening every day, first day, second day, like that. Ng'abuulira wiiki yonna n'agimalako. And would preach the whole week and finish it. Nga naye tuyiga nga tusoma. We were learning. Ekimu ku Bishop kye yatukola yatuyigiriza okuweereza. One of the things Bishop taught us was to minister, how to minister. Yasooka n'aba nga talina mukisa gwa kuweereza wantu wonna. At first he didn't have opportunities to go and minister in any other place. Nga tewali amuyita. No one would invite him. N'ekiseera kyatuuka enzige ne zigenda nga zeggulawo. But a time came and doors started opening up. Oyagiranga n'akugamba kikyokola jangu mperekere. So sometimes he would ask you, what are you doing now? Come and escort me. N'ogenda n'omuwerekera. And so you would go with him. N'otuula awo. And you would sit. Naye nga tetumanyi nti okutuula awo obeera oyiga. But we didn't know that just sitting there with him was a learning moment. Akuyigiriza engeri, oyiga engeri gy'osobola okukwatamu abantu, engeri gy'okwatamu ekibiina. Omuntu oyiga, omuntu osobola okuyiga ng'osoma, omuntu osobola okuyiga ng'olaba. You learn a lot of things. You would learn how to handle people. You can learn when you are watching someone, but you can learn as you are taught also. Twatuuka ekiseera ntuula nga twagala Bishop waffe. So we reached a time and we felt the love. We felt we love our bishop. Jjukira. Remember? Buli lunaku tuteekwa okuba ne service. Every day we were supposed to have a service. Naye yatuuka ekiseera nga ne bwagenda awantu twetwagala tuyitweko samoni eyo.
But it reached a time that even when we would be going somewhere else, we didn't want to miss the service over there. Jukira lwe nalinnya ne ŋŋenda e Kabaale, yali agenze Kabaale ng'amalayo wiiki, nange ne nninnya ne ŋŋenda e Kabaale ŋŋende ntuule muli eri asomese nga we ndisaagala nfiire kantu konna. I remember one time he was going to minister in Kabale for a full week, and I also boarded and went such that I don't miss anything from him. Aba ali awo agenda okulanga ntuuse. Then he just saw me when I'd also arrived. Yali agenze ne Nakato. He had gone with Nakato. Sina we ŋŋenda kusula omusumba wagira ntuuse Kabaala nnyogoga ekyokwebikka nabo tebakiina. Nze njagala kuwulira Bishop wange. I had no place of residence there, but I'd also come. The place was so cold, but I had the love to hear from my bishop. Bishop yatuyigiriza ekiyitibwa okusaba. Bishop taught us what is called prayer. Ekyo kya bugagga. That is a valuable. Yatuyigiriza okusoma Bible. He taught us to read the Bible. Yaddanga mu kasenge wali He would go into a room nga mwasula, where he would spend the night. ng'eri gy'asula addayo ku makya. He would go to his place of residence in the morning. Yatokoteranga mu kasenge nga bw'oba tomanyi kusaba, era abamu nga badda bbali eno n'owuliriza n'oyiga n'owulira ng'omusajja asseeyo Katonda. Waliwo manyi omuntu asaba n'ogamba naye nze nsigazza ki? He would thunder in prayer, and if you are outside listening to him, you would say, what do I have really left for me? N'atuyigiriza okusaba okw'okubotola. He taught us a prayer of breaking through, N'atuyigiriza n'okuyimirira okuweereza. and also taught us how you can stand and minister. N'atuyigiriza n'okwetoowaza. He taught us how to humble Sigenda oneself. kwerabira olunaku lumu lwe yaŋŋamba yali conference nga yesembayo kubanga twagikolanga okuva 26. I will never forget one time in a conference that was the last one that we would make from the 26th. Olwo atuyigiriza okuweereza. Now he had taught us how to minister, Naye conference yonna yali agiweerezaamu. but he had ministered from the beginning of the conference. N'agamba ani anaaweereza ku lwasatu mu olumu olutuyingiza mu lumu. And then he asked us who is going to stand and minister on 31st as we enter first. Abaweereza ne bannonda. And the ministers chose me. Nawulira nga eggulu lisse. I felt as if the heavens had come down. Ne ŋŋenda, I went, nteekateeka obubaka. prepared my message. Service yali tennakuggwa conference, nze nenzirayo eka ne ŋŋenda ne nsaba nasula nga ndi mu kusaba. Before the service that ended, the conference ended, I went back home to begin on prayer. Ziba ziwera essaawa nga 3. When it came to around 9, Ne ntuuka nga mpulira ndiko omuliro. I felt as if I had fire Yali upon me. bantegekedde dda wali omuntu n'aŋŋamba nti bw'atuuka mu mugamba ajje. That already prepared someone that when I arrive, they tell me to go. Naye nga siweerezangako mu conference. But I'd never ministered in a conference. N'olwasatu mu olumu ensi yonna abantu baali bazze bangi. And on 31st, Kati nga so many akuyigiriza people had come. akuyigiriza n'akuyigiriza okukka wansi. So he would teach us to humble ourselves. Nsabye, I've prayed. nze n'ebitabo byange byonna. I've come with all my books. Naga nti akuyita. And they told me he's calling you. Ne nnyingira. So I entered. Naga nti weetegese. And he asked me, are you ready? N'omuka pastor neetegese. I said, yes, I'm prepared. Naga ne katulle. Ojja kigumira bwe naaba nninnye, ojja kigumira bwe naaba sirinnye, bajja kuyita. So he told me, let's wait. I might go and stand, but if I don't, they will call you. Ne nfulumamu mu ofiisi, I went out of the office. nenzira ebweru, I went outside. ne mmenya omuzimu oguŋŋaana okulinnya ku kituuti okuweereza. And Nesiba. I started breaking down and binding the demon, but was failing me to go to the pulpit. Neetala abantu balowooza nsabira mwaka nze ndi ku nkigaana ekyo nkigaana. And I moved around in prayer, cancelling all that, and the people looking at me thought maybe I was praying for the new year. Essaawa bw'etuuka When the time came, ne tuyingira munda ne tukuba ettendo. we went inside and praised, Bishop n'alinnya ku kituuti. and the bishop went to the pulpit. Neetegese edda nzijjudde, mpulira akacupa kajjudde kaagala kwabika. I felt very prepared and my bottle was almost overflowing. Teyanyeganako paka ku makya.
He didn't talk anything about me up to morning. Navaawo mpulira mpeddemu amaanyi. I left that place very discouraged. Tebankombezza nako. They didn't even give me even a tip. Yali ng'amanyi okukusomesa n'akukussa wansi. He knew how he would teach you and then humble you. Waliwo lwe yatandisa mpola n'aŋŋamba ogenda kutandika okuweereza ggwe. There is a time he told me, you're going to start ministering. Si byendiko ndi mbyange. I wasn't about it. I was doing my own things. N'antandiseeyo mpola ogenda okuweereza. And then he started slowly sending me for ministry. Kati olw'okubanga yafulumanga ebweru. Because he would so much move out. Nange neefuna we bampita. I also got invited somewhere. Ne ŋŋenda. I went. Bwe natuukayo. When I reached there, nempeereza. I ministered. Naweereza mu Lukka ebirala sikyabijjukira. I ministered from Luke. I don't remember the other things. Nkomawo ne muga Bishop. Ekibadde eri nanga kama akw'omukisa. And I came back and I told him what has happened the other side. Sunday yaddako. And the following Sunday, nenfuna awalala. I got another Muga invitation. Bishop bampisa awalala. And I told Bishop they have invited me in another place. Mukugona nga njagala mugambe. And in humility, I wanted to nga tell gwe him. bw'ofuluma nange kintu kitandise. And I was like telling him, just as you also move out, it has also started for Nanga me. kama akw'omukisa genda. He said, God bless you, you can go. Sunday yaddako. The following Sunday, Nenzirayo. I went Ne back. muga Pastor bampisa awalala. And I told him, Pastor, I've been invited somewhere else. Tova wano kwata ebitabo byo ogende mu kyaki. He told me, leave my office, get your books, go to church. Togendayo. Don't go. Ninga kati aziiza Katonda kiki kyaliko. And I was like, is he now resisting God? What is he about? Bwe yalinnya ku kitu n'agamba abamu balowooza kuzunga buzunzi sibeetegefu bakusoma. When he came to Gayo pulpit, naali kuweza kati. then he came to pulpit and said, some of you just want to move around. You don't want to sit down and be taught. And I was like, is he now speaking about me? Ng'omuntu ng'ate okula n'ennyiiga. Naye nga ebyokuweereza kati mbivuddeko. Just like any other human, I got angry. And Naye nga I said, I'm not ebyokuweereza given up. ye yagenda ngamba andagulako bw'ojja kuweerezanga kati enzigi zegguddewo ate kati azibikira mbivuddeko. And I was like, now I've given up. I don't want to do those things because the one who has been telling us is preparing us for ministry. Now doors have opened. Ne tutuula wansi. So we sat down. Bwayitawo ekiseera. After time, nanga okola ki jangu mperekere. he said, what are you doing? Come and escort me. Ne muwerekera awantu. So I went with him to another place. N'aweereza. He ministered. Nanga ennaku ezisigadde njagala ojja oziweereza. And then he told me the rest of the days I want you to be coming and minister. Kamaze okutuula ebbanga eddene. After sitting for a long period of time, N'agenda nga tuze nagira nenga musajja ono anjagaliza. he started sending me to different places. Kati And Bishop yatuyigiriza okuweereza. so Bishop taught us to minister. Amaanyi ga UCC gabadde kukolera wamu era gajja kusigala nga gakukolera wamu. The strength of UCC has been in working in unity, and that's where it will remain. Ekyo Mukama waffe kye yatuyigiriza. That's what our master told Era us. nzamwe abantu abatuuliza abali eyo And I want to encourage all of you listening to us, gye tubadde tuleeta enkuŋŋaana ez'omuntu ow'omunda. wherever we've been coming for our inner man conferences, Amazima gali nti okwolesebwa Bishop yakutuwa era tugenda kujja tuleete enkuŋŋaana ez'omuntu ow'omunda nga bwe tubadde tukolera awamu ttiimu. the fact is Bishop gave us the vision of the inner man, and we are going to continue coming to you as a team for the inner man conference. Twatudde ng'abaweereza abakadde n'abaweereza abasumba. We sat down as the elders together with the pastors. Era by the way be bantumye n'okujja okuyimirira wano. Emabega wange ndiyo ttiimu endaba na kakati empulira. And it is that team of elders and pastors that has sent me to come and stand here. And I stand here, I have a big team behind me. Olw'okubanga baŋŋambye nti gwe oba ogenda. Because they told me it's you that should go. Mukama waffe bwe yali tannaba kufa yalekawo omuntu agenda okubeera nga amuddira mu bigere mu kifo kino. Before our master passed on, he left behind someone that was going to stand in his position in this place. Era n'amugamba ye kennyini. And he talked to this person individually. Yasooka yazukka kiro n'agamba mukyala we. He first woke up in the night and told the wife. Ne basituka ne bagenda eri omuntu oyo ne bamwogera ne mukyala we.
And they woke up and moved to this person's place and n'ayita talked to him. musumba Boni n'amugamba, He also invited Pastor Bonnie and told him. mutunzi yamugamba, Mr. Mtunzi was also told. tumanyi waliyo n'abaweereza osangeyo abalala abakimanyi. Maybe there are even other ministers that got to know about naye this. naffe ng'abaweereza naffe tubadde tulina amagezi nga tusobola okukiraba era tekyatwewunyisiza bwe baatugambye nti agenda okutwala omulimu mu maaso ye Pastor Joseph Serumaga. Even us as ministers, we would look around and even see in our wisdom, and so we were not surprised when they came and told us that it was Pastor Joseph Serumaga that was going to take us. Era njagala okulangirira mu butongole nti agenda okudda mu kifo oli abadde bishop naye ono ajja pastor agenda okusumba ekkanisa ey'Ekasubi bamuyita Joseph Serumaga. And I want to declare officially that the pastor that is coming to take over from where the late bishop stopped is Joseph Serumaga. Awatalina kulwana, awatalina mpaka, awatalina kintu kyonna, ffenna ng'abasumba ng'abakadde ekyo bakitumaze mutwanjulidde twakubye bukubi mu ngalo ne tugamba nti Mukama weebwe ekitiibwa. Without any kind of contention, without any argument, when they introduced to us Pastor Joseph Serumaga, no one argued about it. We just clapped our hands. Era njagala okulangirira eri famire ey'omuntu ow'omunda nti agenda okubeera ng'asumba ekkanisa y'Ekasubi bamuyita Pastor Joseph Serumaga. And I want to declare to the Innerman family that the person that is coming, that's going to be pastoring the church here at UCCKASUBI, is going to be Pastor Joseph Serumaga. Tetulinamu wadde akagugumuko wadde akantu konna. We don't have anything inside of us against this. Era ekyo ekirowoozo kya taata waffe nga tannafa ffe nga be baayigiriza okugonda tuteekwa buteekwa kitwala mu maaso ate twasanyuse na nnyo yatuwadde omuntu asaanidde. And the decision that our father made before he passed on was accepted, and as he taught us to humble ourselves and to obey, we accepted this. We accepted it because he was the rightful person for us. Musumba Serumaga tavudde buvyeri bweru najja. Pastor Serumaga has not just come from somewhere else. Ebyo byonna bye mbagambye gye twayita Musumba Serumaga nga gyali lwakuba nti yali akyali mwana muto. Everything I've told you, where UCC started, Pastor Serumaga was with us, only that at that time was still young. Twava naye okuva eri ku Heritage. We came with him from Heritage Nga mwana muto ne Pastor Joshua. when he was still young, together with Pastor Joseph. Babayiriddeko wano amafuta. They have been anointed from here. Neebaza ne Katonda. And we thank God. Ne mu kutikkirwa kwa Pastor Serumaga era nze gwe baasindikayo nze nayogera awo ku Caltech. Even at the time of his graduation, I was the one that was there at Caltech. Pastor ndowooza oba teyaliiwo era. I think Pastor was not around. Ate ne ku mbaga ye Even at his wedding, era nze nayogera. it is me that spoke. Yali wali eri kuzima ku Bativa awo. It was at Bativa. Kati n'olwaleero eraba omukisa be gunkutte. Even today, you see how the opportunity has come back again. Nze nze okumwanjula ng'omusumba. It is me that has come to introduce Oh, him much as fortune. pastor of this place. Ate seero nze nzekka emabega wange oli abasumba bonna. And not only me, but behind me, all the pastors are Era behind. ffenna twamugambye tuli mabegawo. And we all told him, we are behind you. Ye musumba ataliiko kintu kyonna kye tuyinza kugamba nti kye kino ekiyinza okumugaana okubeera ng'asumba. Is a pastor that we do not have anything against. Akuumye obujulizi, He has kept his testimony. awasiriza mu kyaki eno, He has gotten married from this church. atambudde bulungi. He has walked right. By the way, talinaako na muntu n'omu nga ffeno ku baweereza ge tugamba nti Pastor Serumaga yali aba ayombyeko naye oba yali akoze ekintu. There is nothing that I've heard of from our pastoral team that says maybe one person had something or an argument or something against him. Tumusabira Katonda We pray for him kubanga ekikola enjawulo because what makes a gwe difference mukono gwa Mukama okubeera ku bulamu bwe. is the hand of the Lord to be upon his life. Ono gwe mulabye Bishop Senfuma, The bishop that you've seen, fe abaamulaba ng'atandika
Those of us that saw him at the beginning, tulina ebifaananyi nga twabireese wano bye baatukuba toyinza na kukkiriza nti byebaffe. we have photographs that were taken at that time. When you look at them, you cannot believe that it is us. naye kikola enjawulo kasito katonda abeera naawe. But what makes a difference is the presence of God upon you. tukkiriza nti katonda yaluŋŋamizza bulungi mukadde waffe nga tannaba kuwummula. We believe that our late master was guided so well. era nkubiriza buli amanyi nti memba n'oyo ayagaliza buli omu nkukubiriza nti amaanyi oba oyina kizibu oba oyina kiki bw'obanga oli memba wa kyaki eno omusumba waali omu yawummudde Musa naye Joshua waali ng'ayitibwa Joseph Serumaga. I want to encourage each and every one of you out there, if you're a member in the church or if you're a person that wishes UCC well, I want you to know we have a Joshua that has come in place of Moses, and that is Pastor Joseph Serumaga. omulimu ogwantumiddwa bakama bange The work that was asked me to do by my masters, ndowooza nti ngumaze bulungi. I feel I've done it so well. era agenda kutuula mu ntebe oluvannyuma lw'ennaku nga zimaze okuyitawo tulikola omukolo omulala ogw'okumuyiwako amafuta. And is going to sit in his position, and maybe after some time we will come and do the anointing part of era oli takulimba namu n'aga bali eyo bali mu kulwana bali mu kukola ki osanga bone yadde ayagala okujja osanga Joshua yabadde ayagala okujja osanga Semakula yadde ayagala. tewali n'omu ffenna Bishop yaleka atusimbye tuli eri naffe tukola mirimu gyaffe gitambula bulungi. muganda waffe twagala agende mu maaso tugenda kumuwagira tugenda kubeera emabega we tugenda kukolera wamu atwale omulimu n'omutima ogwetadde tuwulira nga tuli basanyufu olwa Pastor Serumaga. Do not be deceived in any way that the pastors maybe were fighting, so and so wanted to come in or so and so. No, each one of us has been well prepared by Bishop. We have ministries that we are carrying on. So we are all behind Pastor Joseph Serumaga, and we are going to support him all through everything that is going to be. esigaddeyo kampa ekigambo naye nga kigenda kubeera nga kiyamba kirimu n'obujulizi ng'era bwe mubuulidde obwa kiki ekituyambye okutambulira awamu kussa kitiibwa mu bukulembeze. In the few minutes that I have, I want to emphasize, still in line with this thing of leadership, how you can honor authority. okussa ekitiibwa mu bukulembeze tolina kyofiirwa. There is nothing you lose in honoring authority. ffe twali tuli bubi We were very bad off, naye okussa ekitiibwa mu bukulembeze but honoring authority, okukkiriza ne tulema kuwugulibwa. accepting not to be perverted. abantu bangi baatulumba ng'abaweereza There are many people that would attack us as ministers, ne batuga naye mmwe muli ku kirwa kitemuvaawo awo and they will tell us, why are you still staying there? Why don't you leave? waliwo lwe baatugamba omusajja yatugize yatukulembedde ne batugamba mmwe kaakati mmwe muli awo ebintu bye mulina temubimanyi muveewo mugende mubalule ebintu. People would come and tell us, what are you doing under that person? Please move away and go and do great things. Sobola okwagala okubalula ebintu ate ne bikubalula. Sometimes you may think you are going to do great things and instead you are destroyed. naye ne tuguma But we held on fast. ne tugamba tuteekwa okugenda ewa mukama waffe tuteekwa okubeera ne mukama waffe. And we said we need to stay with our master. tugumidde ebintu bingi We've been patient over so many things. tuyise mu mazzi tuyise mu muliro naye mukama atuggyeyo n'atuusa awantu awalungi. We've gone through fire and water, but the Lord has taken us through and He has brought us now to a good place. abamu abaluddeko wano mumanyi waliwo ebikulu ebyatuluma wano bwavu. Those of you that have been here for long, there is a time when we suffered so much under poverty. ebiku byatulumba When there are bed bugs which kizibu attacked okukkiriza us, twali tukyazimba ekkanisa we were still building the church nga tulina benki and we had benches, ebiku byalinga ebiwendule but they looked as if they had just been sent. netufuuyira ebiku We sprayed against these bed bugs. naye bwe tulaba we tutuuse twebaza katonda. But when we look at where we are now, we thank the Lord. bwe tulaba katonda famire zatuwadde twebaza katonda. When we look at the families God has given us, we really thank Him. bwe tulaba abaana baffe nga basomye
abamu bamazeeko ne zi university, twebaza Katonda. When we look at our children, when some of them have even graduated from university, we really thank God. Amayumba ge tuyina, The houses that we have, Mukama waffe, it is our master. tetwabifuna eri nga tukola, tubifunye mu Mukama waffe. We didn't get them when we were working in those days. We've got them in the Lord. Amamotoka Mukama waffe. Even the cars, it has been our Lord. Kangene mu kigambo. Let us go to the word. Mu kugondera obukulembeze tetulina kye tufiirwa. There is nothing we lose in obeying authority. Bebrani essuula 13 olunyiri luno tugenda kubeera lwa 17. In Hebrews 13 and from verse 17. Kantandikire ku olwo. Lugamba, muwulirenga ababa bafuga mubagonderenga kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe nga baliwoza nga bakola balyoke bakolenga bwe batyo n'essanyu so si na kusinda kubanga ekyo tekyandibagasiza mmwe. Hebrews 13 verse 17 says, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Bible tugamba tuwulirenga ababafuga tubagonderenga. The Bible tells us to obey our leaders and submit to them, kubanga abo batunula olw'obulamu bwaffe. because they watch over our lives. Mu kugondera obukulembeze tolina kyofiirwa. In obeying your leader, there is nothing that you lose. By the way, mujjudde mu miganyulo. There are only benefits there. Bible egambye nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi. Buli lw'ogonda omukisa tegwegaanika Mukama agukuwa. The Bible tells us when you obey, you'll eat the good of the land. It's undeniable. God blesses you when you're obedient. Birungi by'ofuna, bingi by'ofuna okuyita mu kugonda okusinga okujeema. There are many good things that you get out of obedience better than if you Nammwe obey. abali eyo Even all of you there abakola mirimu egy'enjawulo, who are working in different places, si kugondera bugondeze eno bokka bokka naye n'eri yonna yonna gy'okola ne gy'oyita ne mu maka. it's not obedience only here in church, but even at your workplace, even at your home. Ensonga y'okugonda nsonga nkulu nnyo. The issue of obedience is very important. Okugondera obukulembeze. Obeying leadership. Essula Malaki essula 6, essula emu olunyiri lwa 6. In Malachi chapter 1 and verse 6. Agamba bw'ati, omwana assaamu ekitiibwa kitaawe n'omuddu mukama we, kale obanga ndi kitammwe ekitiibwa kyange kiri luyiwa, era obanga ndi mukama wammwe okutiibwa kwange kuli luyiwa. Mukama ow'eggye bw'agamba mmwe, ayi bakabona abanyooma erinnya lyange. Malaki essula ey'omukaaga, essula esooka olunyiri lw'omukaaga. Malachi chapter 1 and verse 6. It says, a son honors his father, and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? Omwana assaamu ekitiibwa kitaawe, A son honors his father, n'omuddu mukama we. and a servant honors his master. Katonda atusuubira okubeera nga tuteekamu ekitiibwa bataata baffe ab'omubiri n'ab'omwoyo. God expects us to honor our spiritual fathers and our physical fathers, Oba yasoma oba teyasoma, whether he's educated or not, oba ayambala bubi oba ayambala bulungi, whether he dresses well or not. osaana okumussaamu ekitiibwa. You ought to honor him. Ekyo Katonda kyatusuubira, That's what God expects of us, era ekyo Katonda kyatwagaza. and that's what God requires of us. Kangende mu Mubuulizi Let me go to Ecclesiastes essula 8. chapter 8. Mubuulizi essula 8 Ecclesiastes chapter 8 olunyiri olwokubiri. and verse 2. Musajja w'amagezi kaayogere. Agamba bw'ati, nkuweerera ekigambo nti okwatanga ekiragiro kya kabaka era ky'ova okola bw'otyo olw'ekiragiro kya Katonda. Ecclesiastes 8 verse 2. I say, keep the king's command because of God's oath to him. Nkuweerera ekigambo nti kwatanga ekiragiro kya kabaka era ky'ova okola bw'otyo olw'ekiragiro kya Katonda. He says, keep the king's command because of God's oath to him. Abatukulembera bonna bonna oba ba mubiri oba ba mwoyo, Bayibuli tusuubira okubassaamu ekitiibwa.
The Bible expects us to honor the leaders that he has put for us, whether in this physical world, whether in the spiritual things, n'okubagondera and obeying them. olunyiriri oluddako Then the next toyanguyirizanga kuva waali tolemeranga ku kigambo ekibi kubanga akola buli kyayagala. verse 3. Be not hasty to go from his presence. Do not take your stand in any evil cause, for he does whatever he pleases. Akutwala asobola okukola kyonna kyayagala. Whoever is leading you can do anything that he wants. Kubanga ekigambo kya kabaka kirina obuyinza era ani ayinza okumugamba nti okola ki? For the word of the king is supreme, and who may say to him, what are you doing? Abakulembeze okubagondera Obeying leaders, oba mukadde oba muki. whether he's an elder, old or not. Sigenda kwerabira I will never forget jjajja azaala maama lwe yakuba emiranga. one of my grandparents on N'akaaba. my mother's side. Yakaaba n'agamba mbu Semakula ankubye. She cried and said, Semakula has beaten me. Ndabye nze abantu ne bajja And people gathered. wowe And he was wailing. abaana bannamatovu omwana ankubye omwana naye gano ge mazima. But the fact is, Nakula simanyi byakulwana I grew up when I didn't know how to fight. ate nga nteeka ekitiibwa mu bazeeyi abo. And I honored those elders. Lwakuba jjajja yali mukambwe ye But our grandparent was so naye nga tough. abazeeyi mbaagala nnyo nga muna byemgira mu kugonda awo mujjako eggolu lye olina by'omusikaasikako. But I loved them, and I would come and pick this and that from them. Olunya olwokusatu lugambye toyanguyirizanga kuva waali tolemeranga ku kigambo ekibi kubanga akola buli kyayagala. In verse 3 says, be hasty to go from his presence. Do not take your stand in an evil cause, for he does whatever he pleases. Jjajja yampita nga nsamba omupiira gwange. My grandmother called me when I was playing my football. Kaba omanyi omwana omuto akapiira katabi. Just like a young boy when they are playing. Nenzija. So I came. Kakati oba yantuma kiki? I don't remember. Nga what mpulira to say. saagala kugenda. I didn't feel like going wherever she was sending me. Ne ŋŋenda. So I went. Naye ŋŋenda gye nagendamu. But the way I went, Yamukubye emiranga. it made her Nagaana cry. okusitula ebigere. Naye ngenda nga mbikuuta bwe nti. I didn't lift my feet off the ground. I went pulling them against the ground. Saatambula kugenda. I didn't walk to go. Jjukira yali akuliddeko mu lubiri nagenda bwe nti. I went pulling my feet against the ground. Manyi waliwo akugamba n'agamba ngenze naye era sigenze. There is someone tells you I've gone, but when actually he has not gone. Jjajja bwe yakiraba When my grandmother saw it, yakuba miranga. she started weeping loudly. Ndabye ankubye ansambye saayimusa magulu ga nze nagenda. She wept and cried and said, he has kicked me, he has beaten me. Abantu ne bakuŋŋaana buli eyayitawo ku olwo n'agamba maama ndabye batabani bannamatovu n'ankuba era maama yali mukambwe olwatuuka kuti n'agamba nti Semakula yankubye naye nga saamukubye nze natambula. So many people came and gathered, and even my mother came and was ready to beat me up because the grandma was saying I'd beaten her. Ne ŋŋenda She sent me and I went. naye But the way I went, n'agamba mukubye and she said I'd beaten her. ne namala kutuuka eno ne ndyoka mmanya. It was after I'd grown up that I got to know Mulimu ekintu omuntu ky'okola. there is something that one can do. Jjajja tewali yayitawo n'atamugamba bwe mukubye. Saate singa nakolamu bwe nti no bale neekanya yandigayo omukono ne natambula bigere byange. She told everyone that I'd beaten her, but I didn't even stretch my hand. Era okuwona emiggo gya maama kubanga maama yali mukambwe. And to escape my mommy's strokes, because she was also a tough lady. Naye yali amumanyi namunnyonnyola bunnyonnyozi. I just explained to her because she knew. Naye ne maama saamunnyonnyola kinu kubanga era
kyali kinzizaayo. Because even when I was explaining to Mommy, I didn't tell her how I walked away. Namugamba nti nagenza saamukubyeko nga naye akimanyi sobola nemugamba naye natambudde mpola ndoza ye yalowooza nti oba natambula nti naye nga natambula neŋŋenda. I told her, she sent me and I went, but maybe because I walked slowly, that's why she got angry. Kati mulimu ekintu kyokola eri omuntu akutwala. So there is something that you do before the person that leads you. Nga tomukubye tokoze naye nga kyomukoze kizibu nnyo. When you've not beaten them or tried to do so, but when what you have done is very, very bad. Oba obwongo bwaŋŋamba butya ne buŋŋamba nti tambula genda naye tositula ebigerege nange obikulula bukuluzi. I don't know how it came into my mind that you can walk and go, but pull your feet against the ground, don't lift them. Kati mubuuliza atuwa amagezi. In Ecclesiastes, they give us counsel. Waliwo n'abamu. There are even some people. Oli asobola okuba nga akyalina kyakugamba. Someone may be start telling you something. N'ovaawo. And then you move away quickly before he finishes. Ebyo ebintu ebimu ebitukalubiriza obulamu. Those are some of the things that have made life hard for us. Tugumiikirize abakulembeze baffe. Let us be patient with our leaders. Tugume. Let us. Newankubadde ng'ebimu bye baatugamba si birungi. Even when some of the things they tell us are not good. Naye Bayibuli etugamba. But the Bible tells us. Etugaana okubeera nga tugonderaawo bokka abalungi bokka naye nti n'abakambwe nabo tubagondere. It says we don't need to only obey our good leaders, but even those that are tough. Musajja ono mubuulizi ndooza leero kamubeereko kko. Let me remain in this book, Ecclesiastes. Agamba bw'ati mu ssula 10. This is what he says in chapter 10. Nga tuli mu kugondera obukulembeze. As we talk about honoring and obeying authority. Tokolimiranga kabaka newankubadde mu kulowooza kwo, so tokolimiranga mugagga mu njuyo mw'osula. Kubanga ennyonyi ey'omu bbanga eritwala eddoboozi n'ekirina ebiwaawaatiro kiribuulira ekigambo ekyo. Mubuulize ssula 10 olunyirira 20. Ecclesiastes 10 and verse 20. It says, even in your thoughts, do not curse the king, nor in your bedroom curse the rich. For a bird of the air will carry your voice, or some winged creature tell the matter. Agambye ne mu kirowoozo kyo. Even in your thoughts. Ne mu banno b'oli nabo. Even among your friends. Osobola okwogera ku mukulembeze. You can speak something about a leader. N'otomanya nti bigenda mmutuuka. And you may not know that what you've said will reach him. Ate yo Bayibuli etuwadde n'amagezi. And the Bible has given us counsel. Ne mu kisenge kyo ng'oli wekka tokolimyanga ekinya si kulwa nga kidduka n'ekigenda ne kimugamba ti owaaye akukolimidde. Even in your bedroom when you are alone, please don't try to curse, because you never know. Even a lizard may move with the information and take it to the king. Akukolokotamu ekirowoozo ekibi eri omukulembezeewo. So he's trying to remove completely any evil thought that you could be having about your leader. Tokolimiranga kabaka newankubadde kulowoozako, so tokolimiranga mugagga mu njuyo mw'osula. Kubanga ennyonyi ey'omu bbanga yayingidde etya mu nnyumba yange eritwala eddoboozi n'ekirina ebiwaawaatiro ekiyenje kiyinza kati tokolima mukulembeze muleke. So in that verse they refuse us, whether in your thoughts or when you are alone, please leave the leader, don't do any curse. Mukama mulungi yeebazibwe. Praise be to the good Lord. Ate nno wulira olunnyo olwokuna And listen, nga batutereeza okugondera obukulembeze. as they put us right in obeying authority. Omwoyo gw'omukulu bwe gukugolokokerangako tovanga mu kifo kyo, kubanga okwemenya kukakkanya okunyiiga okungi. In still chapter 10 of Ecclesiastes verse 4, he says, if the anger of the ruler rises against you, do not leave your place, for calmness will lay great offenses to rest. Omwoyo gw'omukulu bwe gukugolokokerako gwe tova mu kifo sirika booti bwekye. When the anger of the ruler rises against you, please don't leave your place. Singa ebigambo bino tubikwata ne mu maka gaffe olaba bwe bikola. If we can hold fast on to these words, they can even work in our homes. Musajja atuuse. The husband has come.
abuuza omunnyo. He's asking for salt. Musabye omunnyo. He has requested for salt. Yagula akapakiti nga lockdown etandika. He bought a full packet when lockdown was starting. Yegwe okimanyi. Ande mwagala mazima. Okimanyi. Do you know? Omusajja nga talina ssente abeeranga omusoto ogw'enswera gwe bafumiseeko. When a man does not have any money, he is like a serpent that has been beaten at one point. Era nze nga nayimiridde wali ku luguudo osobola okugamba oyo ayinamu oyo tayinamu oyo ayinamu obalaba ntambula. If I stand just by the roadside, I can look at them and tell this one has some money, this one doesn't have, this one has. Owa ssente kati mu kiseera kino atambula bw'afuba olwa tuyina Yesu ffe tuyina kasita olaba oli nga yeetowazza bw'ati agenda ayogeranye. If you see someone walk along the road as they speak to themselves, then you know. Mubanjiriza okumala ebbanga byabeera nabyo kati oyo totawaana kumubuuza nti oyinamu koyina ajja zimpa olwaleero bwe ntuukayo nga tolina. When you see someone move on the way speaking to themselves alone, then you know. They are either quarreling or something like that. Sajja nga ssente mweziri. But if someone has money in the pocket, alina engeri gy'atambula ne swaga. there is a way he walks boasting. Era bano boolaba batadde empale eno bwe bati. And when you see those people move, abanga omuvubuka ng'akutte ekikomando akawungeezi omukadde omuviira ng'akutte ekikomando bakisaliddemu amagi alina entambula gy'atambula mu luguudo ati ng'awulira ensi yonna agikutte. There is a way they walk if someone has something, has money. Ogenda okulingiza oti nga akaveera kalimu ebisaleesale ng'omanya alina kyatwala era omuviira mangu. And if you look carefully at what he's carrying, then it's better you give him away such that he goes. Kakati ebintu ebimu tusaana kuyisa na magezi. So certain things must be done in wisdom. Mulimu ebintu ebimu Bayibuli esomesa negamba nti Dawudi n'ayisa n'amagezi. And the Bible teaches us that David did everything with wisdom. Kakati tuli mu kiseera kya COVID. We are in a time of COVID. Kiseera kya lockdown. It's a time of lockdown. Omusajja wo omumanyi omulimu gwaggwawo. You know your husband is already off work. Kati otandika okukaaba. And you start crying. Leero tulabye ne COVID maama ffe tulikola ku nviiri ffe gundi gwe weetankuulira entalo. We are suffering with this COVID. Shall we ever make our hair? Tulabye ffe tulabye ezikutuka zezigweri ezikutuka zezigweri. You start complaining how twajjirwa COVID. Ono n'asirika. Omanyi mulimu omuntu omu nga gwe mutankuula okumujja mu kiwaawo n'asirikira mu mawulire. So this man will be quiet and concentrate in the newspapers. Naye olabira oli nga tagasoma ogenda okulaba nga agavuunise buvuunisa ati gatunudde wansi gati gwe ngolooza nti asoma kumbe tagasoma. Sometimes anoonya. You can find even when the newspaper is upside down, when he's not actually reading, but bw'agenda okubwatuka awo. What thunders out of him? Vaako boppa ekyeggulo kimpa oba tokimpa ngenze. Leave me. If you're going to give me supper, give me. If you are not, let me go. Ate mulimu ne mulembe guno ng'oteeka okuyisa n'amagezi ogaana ekyeggulo omukyala n'akikuba. By the way, ebimu ku bintu ebyannyamba nze. One of the things that have helped me. Nze mu maka gange nazira omulundi gumu siddangayo kuzira. In my house, one time I refused to eat the food and I've never repeated that again. Madam teyaliwo yali agenze kusomera kusomesa. Madam was not around, she had gone to school to teach. Omwana omukozi yaliwo n'ampa emmere. And the maid in the house gave me the food. Naye yampeeramu nga kuliko n'ey'omwana gye yali alesseeko. But she gave me the food including what the baby had left over. Empulana kimpisa bubi. And I felt mistreated. Ate omuntu ne bw'obeera mukakkamera waliwo lw'ovaayokko mu kiwaawo. Sometimes, even when you are very humble, there are times when it's unbearable and you come out. Mbeera gye nali mpitamu nga sinina nga ebyemmere wano mbivuddeko. The situation I was going through wasn't good, and so I said I've given up about Kyeggulo food here. ekyaddako saakirya. The following supper, I didn't eat. Saanyega madaamu. I didn't tell Madam anything. Madaamu yasula ye nga yeebase bulungi ng'ali mu tulootwe nga nze nkulungutana ye ng'amanyi ndi mu fasting naye nga siri mu fasting. Madam slept so well, comfortable in her sleep, but I was rotating all around. I thought maybe I was in fasting, and I felt, saagala kyogera. and it was so painful, I didn't want to speak it out. Bwe nali nzirayo.
When I was going nengenda back, mu takeaway I went to a takeaway nembaga mu mpakingira emmere and said, I told them, pack for me some yapakinga food. chips They packed chips ne bateekako ne chicken and they put chicken. nenga bino bye ŋŋenda okulya And so I said, this is what I'm going to sijja eat. kuddayo kulya mmere eno I will not eat. bw'anambuuza lwaki tolya When she asked me why I'm not eating, tyoke munnyonnyole then I will explain to her. ŋŋenda ne chips zange So I went with my chips. nga nziteeka ku mmeeza I put on the table kanyingira okweyambula and then I went to put off my clothes. agenda okudda By the time I came back, madaamu nga yagabidde dda abaana be bali mu ssanyu andekeddewo akantu akakuba amazzi naŋŋamba ebibyo biibyo bali mu kugaaya. by the time I came back, I found when Madame had served the children and had left some very little thing for me. nga And they were bebasanyuka happy ennyo rejoicing. katamata sosi kaliwa naguza ebintu byange ndi mu busungu era olwagenda nemuga mujjule emmere tulye okuva olwo saddayo kuzira nagenda okula ozira gwo banno be bagejja ekyo bakinvumula bo bali mu ssanyu ne buchipusi babulidde basanyuka oleese bulungi neŋŋamba odda kuukuli ne bw'okanda kweyombya ne bw'okanda kwenyiiza era emmere emmala girya kati ab'omulembe guno emmere agikulyako kasita weeziza ogenda okugira kutinga So ogenda okuddamu nti nze oba bakiyita batya okuddamu nga ozize emabega nagandi yaweddewo dde oli wanca odda kuukuli. So from that day, I never repeated that kind of behavior of rebelling and saying I will not eat food in the house. I always come back, whether they are annoyed or in good mood, I first eat my food. And even in this generation, if you refuse your food, they are going to eat it and you will miss out. Kamalirize ndowooza n'olunyiriri luno oba oluli mu Basesalonika. Let me finish with this verse in Thessalonians. Ekisooka 1 Thessalonians essula 5 chapter 5 olunyolo 12. and verse 12. Naye tubeegayirira abooluganda okumanyanga abafuba okukolanga emirimu mmwe ababafuga mu Mukama waffe ababulirira. 12. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. 13. N'okussangamu ekitiibwa ennyo nnyini mu kwagala okw'omulimu gwabwe mubeerenga n'emirembe mu mmwe. In 13 says, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. N'okussangamu ekitiibwa ennyo nnyini mu kwagala okw'emirimu gyabwe. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, hope the weak, be patient with them all. Ekimu ekyayamba abatume What helped the apostles okusobola okutambulira awamu to be able to walk together n'okusobola okukola omulimu mu bulungi and to do good work? baagondera obukulembeze. They obeyed leadership. Bw'ogondera omukulembeze obeera ogondedde Katonda. When you obey leadership, you will have obeyed your God. Okugondera obukulembeze kabonero akalaga nti ndi mwetegefu okuyiga. Being obedient to leadership is a sign that you're ready to learn. Buli lw'ogondera omukulembeze Whenever you obey leadership, obeera mu ssomero ery'okuyigirizibwa. then you have joined a school of teaching. Obukulembeze obukulimu Katonda agenda kukuteeka wansi wa kukulemberwa ekirabo ekikulimu kisobola okuvaayo. If you have a leadership ingredient in you, you have to sit and allow to be led, and that's when your ingredient will come out. Katonda adiringa n'embala zaffe ng'atadde wansi God obukulembeze. deals with our character when he has placed us under leadership. Wansi w'obukulembeze we tuyigira okukulembera. It is under leadership that we learn to lead others. Buli lw'olemerera okugondera obukulembeze obeera ojeemedde Katonda. Whenever you fail to obey leadership, then you will have rebelled against God. Kankweyo kano ndooza akasembayo mu Tito 2:5. Let me give you this one. I think it will be the last one. Agamba nti okwegenderezanga okuba n'obugolokofu okukolanga emirimu mu nnyumba zammwe okuba n'ekisa okugonderanga babba bammwe ekigambo kya Katonda kiremenga okuvumibwa.
Tito 2:5. Kanduddemu okwegenderezanga, being careful, okuba n'obugolokofu, to be upright, okukolanga emirimu mu nnyumba zammwe, to do the work in your house, okuba n'ekisa okugonderanga babba bammwe mu kigambo kya Katonda kiremenga okuvumibwa. to be merciful and obey your husbands, that his word will dwell in you in God. Mulabye ku makanisa mangi You've seen many churches abasumba nga bafubutulwa omukulembeze emisinde. when pastors are sent away Mu Church of Uganda, mu Protestant, in Protestant mu churches, Bakatuliki, in Catholic mu churches, mizikiti, in mosques, neeno mu balokole nayo kituuse. but even in Christians it is happening. Emisinde People run away. kulembeze pastor bamutwala ekigana. The leaders chase away the pastor. Sigenda kwerabira side ze nagenda eyo ye Kazwama side zeyo. I will not forget one time when I went to Kazwama. Ate sikana kasongola ne side ngeri ngagenda ngoyise ngagenda waliwo ekigundi eyo sikazo kaza ate obanga okuteeri waliwo buzibwera. The place is Buzibwera where I Agenda went. okutuukanga ekkanisa omusumba yagivaamu I reached when the pastor had left the church. era ng'ekyagobesa omusumba, And the reason why he was sent away, omusumba yabba ssente. the pastor stole money. Omusumba nembuuza yabba mmeka. And I asked how much money did he steal? Omusumba n'agamba nti nava mu kkanisa And the pastor said, I left the church. natwala 2,000 ne nzisaba eri omuwanika. I took 2,000 shillings, which I requested from the treasurer. Nakyaza omugenyi I had a visitor katalina kyakulya and I didn't have food. ne ngenda eri omuwanika So I went to the treasurer ne musaba 2,000 ngulire omugenyi ekyokulya. and requested for 2,000 shillings such that I can buy something to eat for the visitor. Ekkanisa n'etuula And the church sat n'egamba obwo bubbi. and said that is theft. 2,000 zaayuzaamu ekkanisa. So 2,000 shillings made the church to be torn. Naye ng'omusumba agamba lwa mugenyi eyali akyadde The pastor said because of the visitor that had come, era ng'omu ku musajja eyakola ekyafaayo yali kaali awo yali yagwa eddalu. and one of the men that had done something memorable Saavisi eyasembayo in the last service, baabawaayo bwe bati. when they were offering, Kale mmanyi empayo y'omukyalo. as you know how they give in the village, Baleeta ebikajjo, they bring sugar canes, baleeta ebijanjalo ebiddugavu, they bring black beans, omulala aleeta ebyeru, someone brings white ones, omulala aleeta obutungulu 2, someone brings 2 onions, omulala aleeta kaamulali, someone brings red pepper, omulala aleeta ennyaanya enkoowu, someone brings tomatoes, n'obusente and some little money. bubeera omwo nga bukaaba. Money, noisy money. Kakati ab'omukyalo nabo baalaba bakola ebibbo binene nnyo by faith, kuba balaba nti ab'omu kibuga ebibbo ebinene bafuna ssente nnyingi no babikolanga binene, naye era ekiweebwayo kyo kisigala ng'era kyekyo. And in the villages, they have copied one thing from the town people. When they are making baskets for offering, they make very big ones with the Kati faith. baba bali mu service, So amidst the service, olina aleeta ekirowoozo. one brought an idea. Musumba twamuggyemu obwesige mubbi, We have lost trust in our pastor is a thief. yatwala 2,000. He took 2,000 shillings. Nvuuka omukyava ayimuka n'agenda mu bibbo n'ayoolayo obuse n'aga nange zino nzeetwalidde. One young man went to the baskets and gathered whatever money was there and says, I've also taken this. Ekintu kino kyankwatako. This thing touched me so much. N'atabuka obwongo. He became mad. Obusente bwe yalonda nammwe mubumanyi, bwe baleetaako akapapula bakaleeta bakagize bati oluusi oyinza okukasanga nga n'ennamba teziriiko. Yayoola mu kibbo n'aga nange zino nzeetwalidde. N'atabuka obwongo ng'ali ku kyala adduka buddusa ati addukira mu Yesu, yatabukira mu Yesu. Ne nga njagala musabira nga takukkiriza adduka buddusi ne baga nti
yakwata mu kibbo n'agaana nange zino nze twalidde. That young man became mad and was moving as a mad person around the village. And when I went, I wanted to pray for him, but it was difficult to get him. But because of that, some little money that he got from the baskets of offerings. Nenge kanisa ogitunulira oti eringa ey'ettaka naye nga Mukama mwali yamubonereza. You would look at the church, not well built, but God was there and he punished him. Ekimu ekisaana okusabira gwe mwoyo gwe muzimu ogw'obwavu. But what we ought to pray for is that spirit of poverty. Kuba 2,000 zikujjisa mu kuyitibwako ne bagamba atambule yabbye mubbi tiyabbye ki yatutte 2,000 agende 2,000 because really 2,000 shillings tugondera obukulembeze let's omusobola okutula ne mugamba 2,000 wazikozeemu ki nafunye omugenyi eganga omusumba bw'akinyonyola kirabika. You can sit down and ask, what did you use the 2,000 for? And he tells you it was for a visit. And when you would explain, it would be tugondera omukulembeze abatutwala mu by'omwoyo, abatutwala ku mirimu n'abatutwala awaka. Let's obey our spiritual leaders in the things of the spirit. Let's obey our physical leaders and our leaders in the house. Ekigenda okutuyamba okubeera awamu. What will help us to remain together ng'abakulembeze as leaders kwe kubeera nga tugondera obukulembeze is to obey leadership. Ekituyambye What has helped us, ekyama kyaffe our mystery. kati nganze Semakula w'emukono ekyama kyange Me, my secret as Semakula from Mukono kugondera bishop. is being obedient to my bishop. Nali simanyi nti okumugondera waliwo omukisa ogugwa ku bulamu bwange. I didn't know that in this obedience there is a blessing that comes upon my life. Era nali simanyi nti mu kumugondera kunzigulira enzigi. And I didn't know that in obeying him many doors are going to open for me. Era bishop atuuse kugenda And up to the time when bishop has left, nga nze simuddangamu. I would not answer back. Waliwo incident yemu eyaliwo. There is one incident that happened Taata wange yali tannafa before my father died. n'ampita. He called me. Bwe yampita nali nva Bweyogerere nzija. When he called me, I was coming from Bweyogerere. Mba ndi mu kkubo. On the way, Bishop n'akuba essimu bishop also called nanga njagala. and it said he needed me. Nze navuga buvuzi n'enzija eri bishop. I drove and came straight to bishop. Bwe namala ebya bishop After settling with bishop, ne ngenda eri taata wange. I went to my father. Lwaki? Why? Taata wange mwagala nnyo. I love my father so much. Naye ono ow'omwoyo But my spiritual father, ayina byanteekerateekera nga ntwala ne mbulamu obutaggwawo. Ono ow'omubiri ayinako waakoma. is preparing my life up to eternity. But So, my physical one ends somewhere. Nze nkulembeza ono ow'omwoyo. So for me, I esteem the spiritual one Si first. lwakubanga oli simwagala. Not because I don't love the other. N'oli mwagala nnyo era mugondera. I also love him and I obey him. Naye olw'okubanga nali ono muteekamu nnyo ekitiibwa. But because I esteemed my spiritual father Ayogera more, eri obulamu bwange obw'omwoyo. he speaks to my spiritual life. Ayerula amagenda gange ku lw'obulamu obutaggwaawo. He makes my way for eternal life. Ayina ky'akola mu bulamu bwa mu kuweereza kwange. There is something that he does in my ministry. Kati nja kumala ono I will first finish with him, ngende ewa taata then I will go to my father. ambuulire ebijja engeri gye biziseemu. And he tells me about what has happened to the graveyard. Tugondere abakulembeze. Let's obey our leaders. Njagala tusabe mu kiseera kino. I want us to pray at this time. Kati muke ku magulu gaffe tusabe. Let's get up on our feet and pray. Tukwebaza olw'olunaku olwaleero abeera omulamu emirembe gyonna. We thank you, living God, for today. Mukama tusaba Lord, we pray ogonze emitima gyaffe. that you'll soften our Ffe hearts. twakulira mu bujeemu. We grew up in rebellion. Dawudi yayogera mazima. David spoke the N'aga truth nze nazaalibwa mu bubi. and said, I was born in Ne iniquity. mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Even in sin I was born. Mukama ffe tumunda mu ffe Lord, inside of us, ng'abantu as men, okuva ku jjajjaffe Adamu. from our grandparent Adam, Ffe yatusiiga kujeema. he gave us disobedience. Kigambo kyo kyokka kye kisobola okumementula emitima gyaffe. It's only your word that can crush our hearts. Tusobole okussa ekitiibwa mu by'omwoyo.
that we can honor the Spirit, tusobole okugondera ekigambo kyo. that we will respect your word. Era Mukama nsaba, And Lord, I oli pray, mugagga w'ekisa, yongera okugaba ekisa mu bulamu bwaffe. you're rich in mercy, please give us more. Tewaliwo atakyetaaga. No one that does not need. Ogonzegonze emitima gyaffe giringa ng'egy'ejjinja. Soften our hardened hearts. Otuyambe okubeera nga tukulembeza eky'omwoyo. Help us to esteem the spiritual. Otuyambe okutubikkulira ebintu eby'omwoyo. That you reveal to us the spiritual. Oyogedde mu kigambo kyo nti bw'oliyiga okwawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitali. You've spoken in your word that when you learn to separate the things of value, Olwo akamwa ko ndikafuula akamwa kange. then I will make your mouth. Twewaayo gy'oli Mukama. We commit ourselves. Gwe Katonda amanyi emitima gya buli ssekinnoomu. It's you, Lord, that knows everyone's heart. We tuweebuukidde tusaba otuzzeemu amaanyi. We ask you to encourage us who have lost courage. Tuyambe kubanga tuli banafu. Help us, for we are weak. Tuli bantu abalemererwa. We are men that can fail. Naye tugonze buli kaseera otukomyewo mu kkubo. But soften us and bring us back on the Si way. gwe oyogedde nti mukomeewo mugende munoonye oluguudo olw'edda gye luli mutambulire omwo namwe mulirabira emmeme zammwe ekiwummulo. It's you that says, come back and find the ancient path, and when you walk in them, you'll find Tetwagala kutambulira mu kkubo lya Kayini. We don't want to walk in the way of Cain. Tetwagala kutambulira mu kkubo lya Balamu. Don't want to walk in the way of Balaam. Newankubadde mu kkubo lya Koola ng'ekigambo kyo bwe kyogedde mu Yuda. Neither in the way of Korah, like your word says in Judah. Naye tusaba But Lord, we ask you otukolemu omulimu, that you'll do a work in us, okyuse obulamu bwaffe, that will change our tutere lives, tukufaanane. that will look like you. Tukuddiza ekitiibwa gulumizibwa okuyita mu linnya erya Yesu. We give you all the glory, be exalted in Jesus' name. Amen. Amen. Mukama abampeera omukisa. May God bless Mu you. kiseera kino katwanirize omusumba Sakira abeere nga atwala mu maaso. Let's welcome Pastor Sakira to take us forth. Hallelujah. Amen. Mukama yeebazibwa abooluganda. Praise be to the Lord, brethren. Twebaza nnyo Mukama We thank the Lord so much olw'ekiseera kino olw'olunaku luno, for this time and for this day. lunaku lwa kitiibwa It is a glorious day eri ffe aba UCC Kasubi, to us that belong to UCCKASUBI eri aba Inaman Ministries. and to Inaman Ministries. Tuddiza Katonda ekitiibwa ku lw'olunaku luno We return the glory to God for this day, kubanga tufunye omusumba, for we've gotten a pastor. era Pastor Andrew tukwebazizza nnyo Pastor Andrew, we thank you so much olw'okutwala obuvunaanyizibwa for taking up the responsibility obw'okutwanjulira omusumba agenda okutusumba, okutujja Bishop waatulese ate okutwongezaayo nga tutambula olugendo luno. for introducing to us the pastor that's going to be taking us from Tusaba where omukisa Bishop gwa left us. Katonda gubeere ku bulamu bwo, ku famire yo ne ku kkanisa gy'osumba. We pray a blessing upon your life, your family, and the church that you pastor. So mwenna ba members ba UCC Kasubi, So all members of UCCKASUBI, tuwe Katonda ekitiibwa nga tumugulumiza buli wonna wonna w'oli. let's give glory to God as we exalt him wherever you are. Tulina essuubi ery'okugenda mu maaso nate. We have hope of moving forward again. Buli wabeerawo omukulembeze, Whenever there is a leader, ebintu bitambula. things move on well. Yesu yeebazibwe. Nja kukubiriza teams ez'enjawulo, departments ez'enjawulo, mu buli buweereza, buli kategole yonna, tukole ekigambo ky'olunaku lw'olwaleero, tusubmitinge, tugonde, ebintu bijja tugondera. We encourage each and every one in the various departments, let's do according to the word that has been preached to us, and we obey, and things will be soft for us. Era I'm calling upon all teams, Era tubayita mwenna ttiimu ez'enjawulo, all team heads, abakulembeze ba ttiimu zonna, that it is time to raise up and move again. ke kaseera tugolokoke tuddemu tutambule nate. Tubadde mu bulumi, mu bubalagaze, mu bibuuzo bingi, We've been in pain and also with so many questions, naye twebaza Katonda. but we thank God. Akasaale kamaze okuteekebwa mu mutego. The arrow has already been set up, It is now ready to be released. so ketegese kati kasobola okuteebwa. Yesu yeebazibwe. Amen. N'olwekyo buli muntu yimirira mu kifo kyo, So everyone, let's stand in our positions. twolese ebyo omulabirizi byatutaddemu okumala ebbanga.
that we can bring out whatever Bishop has deposited in our lives. Services zibaddenga nyingi, tubaddenga ne covering services nga tubikibwako nga tubugumizibwa kiseera kujjayo buli kintu kyonna ekibadde kibugumizibwa mu bulamu obwo. We've been in so many services of covering upon us. It is now the time to bring out whatever that was inside of you. Yesu yebazibwe. Praise be to Jesus. Njagala kubakubiriza oteeketeeka ekiweebwayo kyo. I want to encourage you to prepare your offering tubeere nga tuwaayo. such that we can give. Project yaffe yatuzimbe nga bwe nabagambye egenda mu maaso. Our Tuzimbe project is ongoing. Era nga twagala okwebaza ennyo kubanga obweyamo bwaffe buli mu millions kati 218. We thank God for the pledges have come to a tune of 218 million. Ate nga obweyamo butuukiriziddwako buli millions 8. And the fulfilled pledges have come to a tune of 80 million. So omulabirizi yatugambanga nti tetugenda kuwandiika naye weekubiriza eggulu likuwandiise. Bishop has always been telling us that they will not write us here in books, but the heavens have recorded you somewhere. N'olwekyo twagala okukubiriza okubeera nti nga Mukama bw'akuwa omukisa gwonna togwemalizaamu, toolako ekitundutundu obeere omuwagizi era omuzimbi w'obwakabaka. So just as you have been blessed, don't consume the whole blessing. You can bring something to the house from how God has blessed you. Twebaza nnyo mikwano gyaffe ababeera ku 17 katonyeze 5. We thank our friends that are always on 107.5. Abamu muli Kalangala, abalala muli mu bitundu ebisaasaanidde wano ekibuga Kampala. Some are in different places all over the country and others are here around Kampala. So Mukama abawe nnyo omukisa. May God bless you so much. Mikono gyaffe abali ku YouTube mukola kyamaanyi buli lwe mulayikinga message. Our friends on YouTube, you do a great thing whenever you like the message. Abali ku Facebook buli wosharinga message eyo obeera oli kitundutundu ku bubaka nga bwe butambula. And those of you on Facebook, whenever you share the message, then you are part of the team spreading the gospel. Abali mu WhatsApp groups Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. And those in the different WhatsApp groups, may God bless you. So kankusaba oteeketeeka ekiweebwayo kyo. I request you to prepare your offering. Tukozese namba zaffe zino ez'amasimu. They are mobile official lines for the church. We use these lines for the church. Era they are monitored by the administration. Era ebizikolerwako byonna birabirizibwa obukulembeze bw'ekkanisa. Mukama yeebazibwe. Praise be So to the abali Lord. ku MTN tujja kozesa ennamba eya 0785 Those on M10, tujja kozesa note 785 058 note 58 540. 54 note. Then abali ku Airtel And those of you on Airtel, will use 0706 mukozese note 7 540 54 note 102. emu note 2. Tukwate essimu yo tuweeyo. So you can get your phone such that we can give. Ndowooza okiraba nti kiba kitegeeza buli lw'omanya nti enkeera saaviisi essimu yo kiba kyetaagisa n'ogiroodingako ssente z'ebiweebwayo n'owaayo. Kyokka ate mulimu abantu ng'osobola okuyita okumpi n'ekkanisa ng'olina obusobozi obusobola okuyisa ku kkanisa. So that means whenever we are coming towards a time like this, you need to have loaded some money on your accounts. Or if you are near church, you can even pass by church. The offices are open. You can bring your money. Yeah, waliwo abali near church ng'osobola okuyita ku kkanisa n'oyingira n'owaayo ekiweebwayo kyo. Ate mulimu abalala nga transport means ozirina, mulimu nga abali mu essential services nga musobola okutambula. Church offices are open. Musobola okuleeta obweyamo bwammwe ebiweebwayo. Kyokka ate era bw'otuuka ku gate offices ne bwe ziba nzigale n'onyonnyola asikaali akulage we bateeka ekiweebwayo. Tokimuwa kikuteerayo wabula akulaga we bakiteerayo. If you can come by church, those in essential services, and you are free to travel, you can come at church. The offices are open. But even when you find the offices open,
Closed. There is, even when the offices are closed, you can talk to the askaris and ask for direction to where money can be put. We have a safe where you can deposit your money even when no one is there. So you can be directed there. Don't give it to someone. Put it there for you. They can show you the place and you put your money. Okay, then n'abawaayo nga tukozesa omutendera ogwa MomoPay. And those that use MomoPay, bajja kusaba merchant code eri 315818. for MTN, if they ask you for the merchant code, it is 315818. No, it is 315818. 315818. Yes. So and then abali ku Airtel Pay, Then those on Airtel Pay, the merchant code is 116218.5. merchant code eyaba Airtel eri 116218.5. Okay, ze katuweeyo. So let's give. Abaki worship team nziraye mu kutema simu kuwaayo. Worship team, you can join us in giving. with your Abeebyuma phones. ennanga musooke mugisirise mukwate amasimu tuweeyo. The instrumentalists, you can also join us with your phones. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Okay, wamma bateereko ennamba ey'essimu kwe baweereza ekiweebwayo. Let's get the mobile money numbers again. Okay, nze nfunye ya Airtel sending money. Ne tunyiga. We go. Interpreter ne yes nagiraba. Ekaba naye. Okay. With your phone, wherever you are, you can try to use MTN, you can use Airtel. Yes, You have aba the Airtel numbers. bw'onyiga *185# ne bajja kubuuza sending money, ogamba yes, n'onyiga 1, n'oddamu n'onyiga 1, oba osendinga ng'enamba gy'ogenda okozesa ya Airtel, n'oddamu ne bakubuuza mobile number. Mu mobile number ne tunyigamu ennamba ya Airtel ey'ekkanisa 0706 540 102. Ne tunyiga yes. Process nyangu, then ne bakugamba enter amount. Ne tuteekamu amount ya ssente ze tuli okuwaayo. Good. N'onyiga yes. Ne bakuleetera wano bandeetedde amannya Senfuma Steven, kitegeeza ennamba eyo bagiwandiisa amannya ga Senfuma Steven, ne bandaga churches ne baŋŋamba nteekemu pin number. Okay, kanteekemu pin number yange, togibuulira neighbor wo, togitayipinga ku YouTube, togitayipinga ku Facebook page, togiteeka mu chat room, so ebeera secret. Kati akakadde kowulidde kavuga kabadde kategeeza nti sente zigenze zituuse mu ggwanika ly'ekkanisa. Pastor's money has already reached the church treasury. Okay, then kati na kino nakyo kikulu okukinootinga. This is also important for you to note it Nze down. bwe mpeereza ku Airtel, When I send the money via Airtel, bampeereza messaging egamba transaction failed with trans ID, ne bagireeta dear customer, the recipient has reached the maximum count of transactions for the day, thank you. So kitegeeza ekiweebwayo kyange tekigenze. so they have sent that message that indicates that my offering has not reached. Kitegeeza mwenna bwe mba mufunye message ng'eyange egamba nti the transaction has failed, kiba kitegeeza sente tezigenze mu ggwanika. So if you have received that message that says transaction failed, it means the money has not been sent to the treasury. Lwaki? Kubanga aba Airtel balina a number of transactions, oba kati bayinza okusetinga nti abantu 30 be balina okusendinga ku namba eyo mu lunaku lumu. Kati kiba kitegeeza twawaddeyo mu service esooka ne mu yokubiri kati ne mu yokusatu, kitegeeza 3 baba bakoze batya, basusseemu dda. Kati tekiba tekitegeeza nti akawunti zijjudde. Jangu ogaa nti
sente zijjudde eyo mpitirivu obungi naye omuwendo gw'abantu be bateekako okuweereza be baba bakoze eki basuseemu kati olwo mba naaviiramu awo tuteereko merchant code mba ngenda kukozesa bwe tukozesa process ya merchant code yo eri wider erina scope mwengazi ekuganya newe muba bangi bameka musobola okuwaayo so kankozese eya merchant code *1 batugambe tunyiga *1 ow'ebyuma bw'aba akyaliyo mukama atubeere *1 okay ku merchant code Airtel tuyinyiga *185 *9#. Okay kati ekyo nkiddiramu abo nga bw'okoze naawe bakugambye nga bwe baŋŋambye so ngenze ku merchant code bansabye merchant code ID eya Airtel twagambye 1162 185. Okay nenyiga yes enter amount nenyingizaamu omuwendo gwa sente okay right mala okuyingizaamu omuwendo gwa sente ne baŋŋamba enter payment reference awo oteeka ensonga ya sente zo oweereza zaaki n'otypingamu ekigambo oba zaatuzimbe n'otypingamu tuzimbe oba zakiweebwayo n'ogamba tithe oba zakiweebwayo n'ogamba offering so things of that sort. Okay so bwe maze okuteekamu ne baŋŋamba nti you are paying this amount of money to United Christian Center please enter your pin nenteekamu pin eri eya mobile money yange gyenteekamu. Okay good nemala ogiteekamu neninda banziremu nga mmaze ogiteekamu. Okay ne banziramu nga message ekoze eki egenze baŋŋambye paid that amount of money to United Christian Center so nange ngenze mubawaddeyo ab'olunaku olw'olwaleero. Amen. Katusabe tulangirira omukisa gwa Katonda ku bulamu bwaffe ate era ne mu maka gaffe ne mu byonna bye tukola. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza ku lw'obuweereza tukwebaza ku lw'omukulembeze gw'otuwadde